Welcome to the second PUC online class. I am Vanita Hegde from GB Shankara College, Kudapalli. Today, I would like to deal with the poem When You Are Old by W.B. Yeats, a 20th century poet. He was an Irish-born British poet. We can see the beautiful blend of the Irish and the British literary tradition. Yeats depicts the 20th century aspects such as boredom, monotonousness, and the mechanical way of life where there is no place for true love and emotion. The present poem, When You Are Old, is addressed to Morgan, his beloved. 3 years prior to the publication of this poem, he met the fiery, beautiful Morgan. He proposed her countless times, yet she always turned him down. In 1903, she married Major John Macbridge. Yet she remained an ideal and a presence in his poetry. Love, rejection, and time are the three main components of this poem. Though the idea of love is an ancient one, here it means to express the fact that love inheres in youth, but in something deeper, more lasting in old age. For old age is the best period for one to introspect on life and its varied facets as the mind gets maturity. In this poem, Yeats makes us to dig deep into the poem. His details deliver a peek into the torn apart heart of a man and eventually and how his unconditional love for the woman was ignored and eventually forgotten. Perhaps Yeats hopes that if once she becomes old, she realizes the value of love she lost. Thus, Yeats depicts human nature very effectively that we realize the value of love only in its absence. He says she will grow regretful for not taking notice of his love and how unwise she was in taking such a decision. Thus, Yeats brings us the transient nature of beauty as against the permanence of love. The flourishing youth and increasing beauty makes us to distinguish between the true love and infatuation. When the perishing youth and fading beauty symbolizes maturity of mind. Thus, Yeats brings out the transient nature of beauty as against the permanence of love. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಓದ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಟನ್ ಬೈ W.B. Yeats ಅಂತಕ್ಕಂತಹ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಕವಿ. ಅವನು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಕವಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಗಾಢವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೋರ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಕತಾನತೆಯ ಬದುಕು ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. Yeats
ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏಕತಾನತೆಯ ಒಂದು ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಐರಿಷ್ ಬಾರ್ನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೋಯಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಿಟನ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಐರಿಷ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟರರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. And I told you, the poem is addressed to Maud Gonne. Maud Gonne was an Irish actress and a revolutionary. ಕವಿತೆಯನ್ನ ಅವಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. He met her prior to the publication of 3 years prior to the publication of this poetry. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಬರೆಯೋ 3 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಅವನು ಮೌಡ್ ಗಾನ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾನೆ. He proposed her countless times. ಅವಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಶಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲನು ಅವನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ 1903 ಶಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್. 1903ರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮೇಜರ್ ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. Yet she remained an ideal and presence in his poetry. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಟ್ಸನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂತ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಲವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಇಟರ್ನಲ್ ಲವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಸದಾ ಅವನ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಲವ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಕವಿತೆಗಳನ್ನ, ನಾಟಕಗಳನ್ನ, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಓದಿರಬಹುದು. ಸೊ ದ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ ಐಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ದಟ್, ಅದು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲವ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಯೂತ್, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಮೋರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಡೀಪನ್ಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಓಲ್ಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ. ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂತೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೋ ನೀನು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಬುದ್ಧಿನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿನೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ WB ಯೀಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ full of slave, when you are old and grey and full of slave ಅಂತ. She should become old, then only she will realize this is true love ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು he hopes that she may realize if once she becomes old the depth of his love. ಅವಳು ಮುದುಕಿ ಆದ್ರ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮೆಂಟಲಿ ಮ್ಯಾಚೂರಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಟ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ ನೀನು ಮುದುಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ 20th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗೈನ್ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ 20th ಸೆಂಚುರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂಥರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇವು ಎಲ್ಲೂ ಜಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಮೌಡ್ ಗಾನ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಕವಿತೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ ಟೋನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇಂಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ WB ಯೀಟ್ಸ್. ಇದು ಕೇವಲ WB ಯೀಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ,
ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಈಟ್ಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now, after having got much knowledge about Yeats and his thoughts, let me read the poem once. Yeats ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಕವಿತೆಯನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ I know students commit many mistakes while reading a piece of work. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದರ್ ದೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅವರು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕಬರ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕನ್ನಡದ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಕಬರ ಸಾಹೇಬರು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ಅಕಬರ ಸಾ ಹೆಬರುಕೋ, ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. ಈ ರೀತಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯು ಡು ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಫಾರ್ ದ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ನೀವು ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ತೆರನ ಕಾಣ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳೇ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಏನು? kill him, not live him, kill him, not live him. So it looks same. ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಹಿಮ್ ಆದ್ಮೇಲಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಆದ್ಮೇಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದೋ ದಾಟಿನೂ ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಕಿಲ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ ಹಿಮ್, ಕೊಲ್ಲು ಬಿಡಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಕಿಲ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ ಹಿಮ್, ಕೊಲ್ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓದುವಾಗ ಅವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವ್ಯಾರ್ ಟು ಎಂಪಸೈಸ್, ವ್ಯಾರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಪದಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಹೀಗೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನು, ನಾನು ಇಂದು ಬಸವನ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಕದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂದು ಬಸವನ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಕದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾ ಕದ್ದಿಲ್ಲ, somebody else might have stolen ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದು, ಈ ಪದದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿ, ನಾನು ಇಂದು ಬಸವನ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಕದ್ದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಇವತ್ತು ಕದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗೋ ಕದ್ದಿದಂತೂ ನಿಜ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪದದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವನ, ನಾನು ಇಂದು ಬಸವನ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಕದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಸವನ್ ಕದ್ದಿಲ್ಲ, ರಮೇಶ್ ಅಂದೋ ಸುರೇಶ್ ಅಂದೋ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ಕದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೊಡೆಯನ್ನು, ಈ ಪದದ ಮೇಲೆ ಕೊಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಛತ್ರಿ, ಕೊಡೆಯನ್ನು ಕದ್ದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಮೊಬೈಲೋ ವಾಚೋ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪದ ವರ್ಬ್ ಕದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಇಂದು ಬಸವನ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಕದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಕದ್ದಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪದದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ
ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓದುವಾಗ ತುಂಬಾ ಅವೇರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಒನ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಒಂದ್ಸರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀನಿ. When You Are Old by William Butler Yeats. That is W.B. Yeats. When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love also true. But one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. And bending down beside the glowing vase, murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. This is how you should read. Okay. Now let us come back to the opening lines of the first stanza. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟಾಂಜಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲನ್ನ ಓದೋಣ. ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ, ದ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಟು Mordgone, his beloved. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು Mordgone, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಟು ಹಿಸ್ beloved. ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಹೂ ರೆಫರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬಿಲವಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಡ್ nodding by the fire. When we read these lines, it not only expresses a calm and serene feeling, not only in the minds of the reader, but also tells us that the old woman is comfortable and lazy in her age, now living out her days, dozing idly. These words soothe and ease the reader. These words ease and soothe the reader into a likewise comfortable state. Then he says, when you are old and grey and full of sleep. Why does Yeats or why does poet want her to become old and read? Why she should read only when she is old? As I already told you, mind gets maturity. Then she will make a correct judgment. Then only she will be able to realize love and the difference between love and infatuation. That is why he says she should become old. And the words full of sleep and nodding by the fire, all these words suggest old age. Then he says, and slowly read and dream of the soft look your eyes had once. The soft look, all these things refer to her youthful beauty. In the second stanza, how many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. In this stanza, the poet delivers desperate yet sad tone as he admits his love, as he admits his true love and her wanton love of youthful age. He says, there might have been many men
who loved and admired her for her startling, eye-catching features, but he was the only man who loved her sincerely. He adds that he could have been a right choice for her, but she rejected him. Thus, Yeats claims for the intensity and exceptionality of his love in this stanza. And besides, he says, one man who loved the pilgrim soul. The word pilgrim soul refers to his true love. Then, thus, Yeats brings out the transient nature of beauty here. And when we come to the third stanza of the poem, and bending down beside the glowing vase, murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. However, in this third stanza, he calls her to murmur a little sadly about those bygone days. It describes that what eventually happened over time and how she must be reminded of the faded love and how love fled and hid amidst a crowd of stars. Thus, here, it also depicts human nature, as I told you. That is, value of things are valued only in its absence. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲೇನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗಾನ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಹಿಸ್ ಲವ್. ಮಾರ್ಗಾನ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲೋ, ವೆನ್ ಲವ್ ಫ್ಲೆಡ್, ಯಾವಾಗ when love fled and hid his face amid a crowd of stars. ಪ್ರೀತಿ ಹೊರಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Here, it personifies love. Actually, love is a neutral gender. It is said to be a neutral gender. But here, it is personified. ಏನು personification ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೇಯಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಅವನು 3ನೇ stanzaದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌ ಲವ್ ಫ್ಲೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿಡ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಅಮಿಡ್ ಕ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಓಡ್ ಹೋಯ್ತು, ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ described. So, love is personified in this poem. Thus, Yeats enacts as an end. Thus, the poem enacts as an endless quest after an ideal love. He eternalizes love. We can see similarities between Shakespeare and W.B. Yeats. Shakespeare, in his poem, Sonnet 116, says, love is not love if it bends. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So, love is not time's fool. ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಲನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್. ಸಾವಿನ ಆಚೆಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಬದುಕಬಲ್ಲದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅವನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಗಾನ್ಗೆ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಶಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಲವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲನ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಲನ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೋ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಯೀಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ಹೂ ಡಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಯು ರೆಫರ್ ಟು ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್? ಯು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಹಿಸ್ ಬಿಲವಡ್ ಮಾರ್ಡ್ಗಾನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ what does the poet want her to do when she becomes old? ಅವಳು ಮುದುಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. she should take down his book of poems and read. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಮೆನ್ ಲವ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಜನರು ಅವಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಫಾರ್ ಹರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಶಿ ಮರ್ಮರ್ ಅಬೌಟ್? ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಕೊನೆಯ ಸ್ಟಾಂಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಮರ್ಮರ್ ಎ ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಮರ್ಮರ್? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿ ಶುಡ್ ಮರ್ಮರ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಹೌ ಲವ್ ಫ್ಲೆಡ್, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಒನ್ ಡೇ ಶಿ ವಿಲ್ ರಿಪೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಹರ್ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ತನ್ನ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಲವ್ ಹೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅಮಿಡ್ ಅ ಕ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಈಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಓವನ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ದ ಪೋಯಮ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಿ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಥ್ರೋ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮುದುಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಮುದುಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದು. ಹೀಗೆ ವಿತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕವಿತೆ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the youth time is the present time. Actually, she is now in her youthful age, but he tells her to think forward into her future. ಅವಳು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, when she becomes old, ಮುದುಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಲವ್ಡ್ ದ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ ಸೋಲ್ ಇನ್ ಯು ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಹೀಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪಾಸ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ at the end of the poem he comes to the future. He talks about the future tense. Murmur a little sadly how love fled and sitting beside the glowing bars ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ present, future, past, all these tenses are beautifully woven in this poem. ಹೀಗೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದಿದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್.
Then look at the rhyme scheme in this poem. The last word of first line of the poem and the last word of the last line of each stanza. The sleep deep ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟಾಂಜಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಪದ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟಾಂಜಾದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಪದ ಇವು ರೈಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ವೆನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮಿಡಲ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಲುಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಗ್ರೇಸ್ ಫೇಸ್ ಟ್ರೂ ಯು, ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಫ್ಲೆಡ್ ಹೆಡ್, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. I hope with this I would like to conclude the poem. Hope you understood the poem. Dear students, when you are at home, read the poem once again and recall what all I explained in this class. Thank you.